δύο άνδρες ετοιμάζονται να μονομαχήσουν. Ο ένας είναι ο Γολιάθ, γνωστός στη βίβλο ως γίγαντας με ύψος 3 μέτρα. Ο άλλος είναι ένας νεαρός Ισραηλίτης βοσκός, ο Δαβίδ. Είναι μια από τις πιο φημισμένες ιστορίες της βίβλου. Κρύβεται μια ιστορία άτεγκτης φιλοδοξίας, βίαιων φόνων, κατακτήσεων στο πεδίο της μάχης και στην κρεβατοκάμαρα. Η εκστρατεία του Δαβίδ θα ενώσει τελικά ένα λαό, αφού πρώτα διαλύσει μια ολόκληρη χώρα. Η θρυλική μονομαχία Δαβίδ και Γολιάθ λαμβάνει χώρα γύρω στο 1015 π.Χ., εποχή κατά την οποία οι Ισραηλίτες βρίσκονται στο μέσο αιματηρού πολέμου εναντίον ενός άγριου εχθρού, των Φιλιστέων. Έχουν περάσει πάνω από 200 χρόνια από τότε που ο Μωυσής οδήγησε τις 12 φυλές του Ισραήλ έξω από την Αίγυπτο κατά την έξοδο. Κατόπιν, ο Ιησούς του Ναβί συνέχισε την εκστρατεία των Ισραηλιτών και εισέβαλε στη Χαναάν, τη γη της Ευαγγελίας. Τώρα, μετά από 2 αιώνες και χιλιάδες ζωές χαμένες στα πεδία των μαχών, οι Ισραηλίτες δεν αποκαλούν πλέον αυτόν τον τόπο Χαναάν. Είναι η πατρίδα τους, το Ισραήλ. Έχουν γίνει μια από τις μεγαλύτερες δυνάμεις στην περιοχή και είναι ενωμένοι για πρώτη φορά υπό το βασιλιά Σαούλ. Επί χρόνια, ο πόλεμος του Σαούλ με τους Φιλιστέους ποτίζει τη γη με αίμα. Μια μοιραία ημέρα, στην κοιλάδα του Ηλά, θα πεθάνει μόνο ένας. Όμως, θα είναι ένας μνημιώδης και ιστορικός θάνατος. The armies faced one another for several days until, as often happened in the ancient world, which believed that it was God that decided battles, that each side would choose a champion, and the champions would meet, and whoever won would convey victory to their side. Everyone knows the story of David and Goliath, where David ventures onto the plain, fires a sling at Goliath, strikes him between the eyes, and Goliath is killed. And then David goes over, takes his sword, and chops off Goliath's head. Ο θάνατος του Γολιάθ από τον Δαβίδ αποτελεί κρίσιμη καμπή στον πόλεμο εναντίον των Φιλιστέων. Επιπλέον, οδηγεί τον νεαρό βοσκό σε έναν αιματηρό δρόμο δολοπλοκίας, εξαπάτησης και παράνοιας που τελικά θα τον φέρει στο θρόνο. It's one of the more interesting aspects of the Bible that David is held in such high regard as the father of Israel and the king of Israel. But when you really look at his career, what he really is a kind of bloodthirsty opportunist. More than a mythical figure, more than a person of great valor, he more resembles a mafia don, a very narrow, self-interested man who clearly knew what he wanted and was prepared to do anything to get it, to include the betrayal and killing of his own people. The important thing about the incident of David and Goliath is not military, it's political and social. What happens because of the slaying of Goliath is this young man comes to the attention of the great warrior king Saul. Ο Δαβίδ γίνεται ήρωας αμέσως. Κερδίζει τη θέση του οπλοφόρου του βασιλιά Σαούλ. Αυτό δίνει στο Δαβίδ την ευκαιρία να ακονίσει τις πολεμικές ικανότητές του. Όμως τα αρχικά αισθήματα θαυμασμού που ένιωθε ο Σαούλ
σύντομα μετατράπηκαν σε καχυποψία και φθόνο. Even from the beginning, you get the sense that this is going to lead to disaster. On the way back from the first battle after David slew Goliath, there is dancing in the streets and women singing, Saul has slain his thousands and David his 10,000s. Saul has just been through 20 years of brutal war, while David has thrown a single stone. So perhaps we can forgive Saul for being a tad bit jealous. What Saul was concerned about, and rightly so, having spent all his years creating at least a modicum of a kingdom of Israel with him as a king, he's interested in passing that on to his son. And he's a little bit concerned that David has picked up some allies at court, because David turns out to be a good soldier. Ο Σαούλ βλέπει με καχυποψία και τη στενή φιλία του Δαβίδ με το γιο του, τον Ιωνάθαν. Οι δύο νέοι είναι σαν αδέρφια εντός και εκτός του πεδίου της μάχης. Saul now is becoming quite alarmed that David is positioning himself to be the heir of the throne, or failing that, to control Jonathan. And this becomes the basis for the break with David. Για να ξεφύγει από τον Σαούλ, ο Δαβίδ καταφεύγει στο νότιο Ισραήλ, σε μια περιοχή όπου κατοικεί η φυλή του Ιούδα, από την οποία κατάγεται. Όμως ακόμη και εδώ τον καταδιώκουν οι δολοφόνοι που έχει στείλει ο Σαούλ. Έτσι ο Δαβίδ φεύγει από το Ισραήλ και συμμαχεί με το μεγαλύτερο εχθρό του, τους Φιλιστέους. It was at this time that David begins to assemble a cadre of what the Bible calls desperate men. They are really outlaws. They're soldiers of fortune, and they place themselves on the side of the Philistines. So now David is not only an outlaw, but in a very real sense, he's become a traitor to his own people. Όμως, πριν οι Φιλιστέοι δεχτούν τη βοήθεια του Δαβίδ, πρέπει να πιστούν ότι δεν είναι κατάσκοπος. First thing the Philistine prince is going to do, he's going to test David's loyalty. And how do you test an Israelite's loyalty? I've got to believe that he's going to order David to raid Israelite settlements. Ο Φιλιστέος ηγεμόνας ελέγχει την περιοχή Γκάθ στα σύνορα με τη φυλή του Ιούδα από την οποία κατάγεται ο Δαβίδ. Easy pickings against Israelite villages. And so he sends David against the Israelite villages, and David follows orders. David becomes a raider of the border villages between Philistia and the Israelite kingdoms, and gathers up the booty and delivers it to the Philistine prince. Ενώ ο Δαβίδ και οι άνδρες του βρίσκονται κοντά στη Χεβρώνα, η βίβλος λέει ότι ο στρατός των Φιλιστέων κάνει τολμηρή επιδρομή εναντίον των Ισραηλιτών στο όρος Γελβουέ. Ο Σαούλ και οι Ισραηλίτες βρίσκονται σε πλεονεκτική τοποθεσία. Φαίνεται ότι θα μπορέσουν να αποκρούσουν την επίθεση των Φιλιστέων. Όμως οι Φιλιστέοι καταφέρνουν να περικυκλώσουν τους Ισραηλίτες. Ο Σαούλ και ο Ιωνάθαν είναι καταδικασμένοι. Saul is hit several times. He turns to his sword bearer and says, "Do not leave me to the uncircumcised. They'll torture me and make sport of me." But the sword bearer can't bring himself to kill his king. Καθώς δεν θέλει να τον πιάσουν αιχμάλωτο, ο Σαούλ αυτοκτονεί. Οι Φιλιστέοι αποκεφαλίζουν τον Σαούλ και κρεμούν το πτώμα του στα τείχη μιας πόλης τους. From the Philistine position, nothing could have been better. The Israelite monarch is gone. Israel is in defeat. The Philistines now control everything. Όμως οι Φιλιστέοι έχουν ένα πρόβλημα. Υπάρχει ακόμη ένας διάδοχος του βασιλείου του Σαούλ, ο γιος του Ιεβοσθέ. Ούτε αυτός, ούτε ο στρατηγός του, ο Αβενίρ, έχουν σκοπό να αποδεχθούν την ήττα. Ishbaal and Abner move across the Jordan River.
but their government is too small and remote to be of major concern. So the Philistines simply ignore it. However, they do want a way to control the Israelite population. Their answer? Make David king. Ένας αγγελιαφόρος ενημερώνει τον Δαβίδ για το θάνατο του Σαούλ. Έχει μαζί του το στέμμα του βασιλιά. Last people to have Saul's headpiece, and his head, quite frankly, were the Philistines. Now suddenly it ends up in the hands of David. Makes one think that the Philistines have plans for David. Με την υποστήριξη των Φιλιστέων, ο Δαβίδ γίνεται βασιλιάς της φυλής του Ιούδα, όμως τρέφει μεγαλύτερες φιλοδοξίες. Δεν θέλει να είναι απλώς ανδρίκελο των Φιλιστέων. Θέλει να γίνει βασιλιάς ολόκληρου του Ισραήλ. He brings in muscle from his days as an outlaw, men who were ruthless, experienced killers, and completely loyal to David. Well, he takes what's called the gegud, which are those 600 outlaws that he had fought with, and he establishes them in all the villages and towns of Judah. And the reason for this is not only to extend his political control, but when he has to raise a militia force from those Israelite territories, these men can enforce his will. Ο Δαβίδ επιλέγει τον ανιψιό του, τον Ιωάβ, ως επικεφαλής του στρατού για τη διεξαγωγή εμφυλίου πολέμου εναντίον του στρατού του Ιεβοστέ. Ο Δαβίδ γνωρίζει ότι για να γίνει αδιαφιλονίκητος βασιλιάς του Ισραήλ πρέπει να εξοντώσει τους απογόνους του Σαούλ. Israelites believe that Saul was anointed by God, so any blood relative of Saul is automatically more legitimate than David can ever be. That is, as long as they're alive. Για τα επόμενα 2 χρόνια, οι δυνάμεις του Δαβίδ υπό τον Ιωάβ συγκρούονται με το στρατό του Ιεβοστέ. Με κάθε χτύπημα της λεπίδας του, ο Δαβίδ φτάνει ένα βήμα πιο κοντά στο στόχο του. Το στέμμα του Ισραήλ. Βρισκόμαστε γύρω στο 1004 π.Χ. Μόλις 10 χρόνια αφότου σκότωσε το Γολιάθ, ο Δαβίδ διεξάγει αιματηρό εμφύλιο για να γίνει βασιλιάς ολόκληρου του Ισραήλ. Ο ανιψιός του Δαβίδ, ο Ιωάβ, ηγείται του στρατού εναντίον του Ιεβοστέ, γιου του νεκρού βασιλιά των Ισραηλιτών, του Σαούλ. The Bible is silent about the number of battles and how many people were killed, but it's very clear about the fact that Ishmael's army was getting the worst of it. Το όπλο της εποχής είναι το σιδερένιο ευθύ ξύφος που χρησιμοποιείται για να κόβει τον εχθρό ή για να καρφώνεται στο σώμα του. Το δόρυ των 2 μέτρων που φέρει σιδερένιο αιχμηρό άκρο χρησιμοποιείται για να τρυπά τους αντίπαλους στρατιώτες. Τελικά, οι άνδρες του Δαβίδ επικρατούν. Όμως πρέπει να τακτοποιηθούν ορισμένες εκκρεμότητες. And this is where David, the mafia don, really starts to show his colors. Like a scene right out of The Godfather, David becomes king and whacks all of his enemies. Ένας από τους πρώτους που πεθαίνουν είναι ο Αβενίρ, στρατηγός του Ιεβοστέ. Είχε προσπαθήσει να προσχωρήσει στο στρατόπεδο του Δαβίδ, όμως ο Ιωάβ τον θεωρούσε απειλή. Yoav is the consigliere. Yoav is the trigger man. And he did it because it was the right thing to do. At least if you're talking strategic politics. Κατόπιν μια νύχτα ενώ κοιμάται, ο Ιεβοστέ δολοφονείται. Όταν οι δολοφόνοι πηγαίνουν το κεφάλι του Ιεβοστέ στο Δαβίδ, ο βασιλιάς του Ισραήλ τους θανατώνει. Now, looked at from a kind of Sicilian perspective, if one orders the assassination of another person, the best way to prove you weren't involved is to kill the assassins you sent to kill him. And he killed them as soon as they walked in the door. David makes this whole to-do about how horrible it was that Ishbaal was killed. But of course, who is the one that benefited most from Ishbaal's death? David. The Bible never blames David for his death. But logically, who else could have done it? Σε μια τελευταία ενέργεια που είχε στόχο να εξασφαλίσει τη θέση του ως βασιλιά του Ισραήλ, ο Δαβίδ διατάζει την εκτέλεση των υπόλοιπων διαδόχων του θρόνου, των 7 εγγονών του Σαούλ. David has them crucified and staked out into the sun, where they all die. With that act, there are no more legitimate claimants to the throne.
Ο Δαβίδ δεν θα κατηγορηθεί ποτέ για καμία από τις δολοφονίες. Ο Δαβίδ έχει εξασφαλίσει το θρόνο του Ισραήλ. Όμως οι φιλοδοξίες του έχουν μεγαλώσει. Θέλει να μετατρέψει το Ισραήλ σε αυτοκρατορία. David rises to power because he's really the toughest guy on the block. He's the most ambitious guy on the block. He's the man with almost no limits in what he'll do to further his own interest. And so it's a bloody rise to power. And then what happens is it becomes a bloody regime to stay in power. Η πρώτη φροντίδα του Δαβίδ είναι να απαλλαγεί από υποχρεώσεις. Προδίδει τους Φιλιστέους που τον βοήθησαν να καταλάβει την εξουσία. Με μια σειρά αιματηρών μαχών, τους νικά και τους υποτάσσει. Μετά την ήττα τους, οι Φιλιστέοι θα μάχονται στο στρατό του Δαβίδ. Θα του παράσχουν το πολυτιμότερο όπλο τους, το άρμα. Το άρμα των Φιλιστέων ρημουλκείται από 2 άλογα και συνήθως μεταφέρει 2 άνδρες. Τον ενίοχο και τον τοξότη. Ο τοξότης πρέπει να είναι εξαιρετικά ικανός για να πραγματοποιεί βολές ακριβίας ενώ κινούνται σε ανώμαλη επιφάνεια με ταχύτητα μέχρι 16 χιλιόμετρα την ώρα. Η ξύλινη πλατφόρμα έχει σχήμα D με τον άξονα προσαρμοσμένο στο κέντρο της ώστε να διασφαλίζεται σταθερότητα και να ενισχύεται η δύναμη του άρματος. Με στρατό που τώρα αριθμεί 8 έως 10.000 στρατιώτες, ο Δαβίδ καταλαμβάνει την Ιερουσαλήμ, την οποία κάνει πρώτη πρωτεύουσα του Ισραήλ. He looks around, and what does he see? What do any king see when they're in charge? Threats. And he looks to the east, and there on its border, on what today we would call the modern Jordanian River or Jordan Valley, there are 3 states that offer strategic and economic threat. Η Αμών, η Μωάβ και η Εδόμ, που είναι η πρώτη στη λίστα του Δαβίδ. The real reason he wants that is economic. There are large copper and iron mines in Edom, and Edom sits right across what we call the King's Highway. Η βασιλική οδική αρτηρία συνδέει τη Συρία με την Αίγυπτο. Ο Δαβίδ θέλει ελεύθερη πρόσβαση σε αυτή τη σημαντική εμπορική οδό και έτσι κινείται εναντίον της Εδόμ για να την καταλάβει με τη βία. David moves very quickly to bring Edom within the Israelite orb and does so with incredible brutality. David orders the complete extermination of the Edomite male population. The children and women are sold into slavery. Their government is dismantled. Edom essentially ceases to exist and is annexed by Israel. Η βάρβαρη σφαγή στην Εδόμ είναι ένα ηχηρό μήνυμα προς όποιον μπορεί να σκεφτεί να προχωρήσει σε αντίπεινα. Όμως η αιματοχυσία από τον Δαβίδ έχει μόλις αρχίσει. Σειρά έχει η Μωάβ. Having achieved the conquest of Edom, destroyed its population but gathered all its economic resources, and now having cut the King's Highway, the state that brought it up against Edom, the state of Moab, now appears to be a threat to containing those, to preserving those resources. It's an old story in history where something that was a buffer state at one point suddenly becomes a threat and has to be neutralized. It's kind of the history's first domino theory. Ο Δαβίδ γνωρίζει ότι η Μωάβ δεν είναι απειλή για το Ισραήλ, διότι βρίσκεται στην άλλη άκρη της νεκράς θάλασσας. Όμως δεν θέλει να το ρισκάρει και για ακόμη μια φορά αποδεικνύεται ανηλαίης. David sends his army against Moab and makes very quick work of them. Sheer numbers would have carried the day, but here we find an interesting description of how he actually dealt with it. Και επάταξε Δαβίδ τη Μωάβ και διεμέτρησεν αυτούς εν σκηνής, κοιμήσας αυτούς επί την γην. And what the Bible tells us is that the captives of all military age were laid out in 3 lines, while the troops went among 2 of the lines and put them all to the mouth of the sword, which means essentially beheading them.
Για δεύτερη φορά, ο Δαβίδ σφαγιάζει τους γειτονές του, καθιστώντας τους ανίκανους να προβάλλουν αντίσταση. Όμως ο Δαβίδ πρόκειται να συγκρουστεί με τον ισχυρότερο ανταγωνιστή του Ισραήλ στην περιοχή. Θα χυθεί κι άλλο αίμα στους Αγίους Τόπους. Βρισκόμαστε γύρω στο 1000 π.Χ. και ο στρατός του βασιλιά Δαβίδ βρίσκεται στο μονοπάτι του πολέμου. Έχει ήδη καταστρέψει την Εδόμ και τη Μωάβ. Τώρα, ο Δαβίδ οδηγεί περίπου 10.000 στρατιώτες βόρεια. Having conquered both Edom and Moab, David naturally turns his eyes to the remaining state that is a competitor for Israeli interests in the Jordan Valley, and that is the Ammonites, whose capital is at Rabbah, which is modern Ammon. Η Αμμών είναι το τελευταίο, αλλά πιο σημαντικό από τα 3 μεθοριακά κράτη που επιδιώκει να κατακτήσει ο Δαβίδ. Είναι ο βασικός ανταγωνιστής του Ισραήλ για την επιρροή στην περιοχή. In order to understand what happened at Rabbah, I have to understand the political context, and that is that the Ammonites were not stupid. They could clearly see the expansion of Israelite interests into the valley. There were some negotiations between David and Haman, the king of Ammon, until David claimed some kind of diplomatic insult. At which point, the Ammonites got the message and began to look around for allies. Βρήκαν συμμάχους στο βορρά, στη χώρα του Αράμ, στη σημερινή Συρία. Είναι μια νέα δύναμη που έχει αναδειχθεί υπό τον Αδρααζάρ, ο οποίος έχει δικές του φιλοδοξίες. Hadadazer's no fool. He's looking for any pretext to extend his main influence south into Israel and to stop David's advance. This is just the perfect pretext. Όταν ο Δαβίδ μαθαίνει ότι οι Αμμονίτες έχουν ζητήσει βοήθεια, διατάζει τον Ιωάβ να οδηγήσει το στρατό στη Ραβάθ. And very quickly he assembles the entire army and puts his consigliere, Yoav, in charge and tells him quickly to march on the capital of Rabbah and destroy it and defeat the Ammonites. Ο Ιωάβ και οι Ισραηλίτες διασχίζουν τον Ιορδάνη ποταμό χωρίς αντίσταση. Καθώς δεν υπάρχει άλλο στρατό στην περιοχή, ο Ιωάβ διασχίζει την πεδιάδα προς τη Ραβάθ. What happens is the Ammonite army comes out of its city and deploys in front of the city with its infantry offering battle. Ο Ιωάβ παρατάσσει το στρατό του απέναντι από τους Αμμονίτες, αλλά καθώς οι Ισραηλίτες βαδίζουν προς τα τείχη της Ραβάθ, 20.000 Αραμαίοι τους επιτίθενται στα νότα. What had happened was the Ammonites formed up, essentially as bait to a trap. Ο Ιωάβ και ο στρατός των Ισραηλιτών είναι τώρα παγιδευμένοι μεταξύ σφύρας και άχμωνος. Για να αντιμετωπίσει την επίθεση των Αραμαίων, ο Ιωάβ κάνει κάτι εκπληκτικό. Χωρίζει τη δύναμή του στα δύο. So Yoav turns to his brother, who's second in command, and says, "You take one group and attack the walls. I'll take the other and deal with the chariot." Remember that David had at his disposal a number of vassals of Canaanite and Philistine states whose specialty was heavy infantry and chariot warfare. Ο Ιωάβ διατάζει το σώμα αρμάτων από τη Χαναάν και τη Φιλιστέα να κάνει αναστροφή και να επιτεθεί στους Αραμαίους. What follows is a swirling mass of chariots vying for position as the opposing infantries fight it out in bloody hand-to-hand combat. And so this large chariot battle is fought on the open plain in which the Arameans get the worst of and begin to flee. Με τα άρματα να έχουν φύγει, ο Ιωάβ εξαπολύει το πεζικό του. The Ammonite infantry, now mixing it up with the Israelite infantry in front of the city, lose their spirit and they begin to withdraw back into the city. And so the battle is essentially a draw. Η επιτυχία του Ιωάβ παραμένει στρατιωτικό επίτευγμα μέχρι σήμερα. Οι σύγχρονοι στρατιωτικοί διδάσκονται να κρατούν τις δυνάμεις τους ενωμένες.
But it sure must have put the fear of the Lord in Joab, because he made no further movement to attacking the capital of Rabbah. He immediately grabbed the infantry, grabbed what chariots he had, and basically withdrew quickly back across the Jordan and back to Jerusalem, saying that this has not been a great day. Μετά τη μάχη, οι Αραμαίοι υποχωρούν βόρεια, στη σημερινή νότια Συρία. Ο Δαβίδ δεν χάνει καιρό. Η βίβλος λέει ότι διατάζει τον πάντα Ισραήλ να συγκεντρωθεί. When you hear that phrase, all Israel, what you mean is the entire militia army, probably 20 to 25,000 strong. Ο Δαβίδ οδηγεί προσωπικά τους Ισραηλίτες βόρεια, παρακάμπτοντας τη Ραβάθ και το στρατό των Αμμονιτών. He's a smart tactician, a little bit smarter than Joab. He does not cross the Jordan Valley where Joab crossed. What he does instead is he moves on the Israelite side along the watercourse of the Jordan Valley, using it to protect his flank. Ο Δαβίδ και οι Ισραηλίτες συγκρούνται με τους Αραμαίους κάπου νότια της Σουκόθ. Είναι γνωστή ως η μάχη του Ελάμ. What we have to imagine in the battle at Helam was that it was a combined infantry and chariot battle. Ο Δαβίδ μάχεται σκληρά για να μην χάσει. Ο βασιλιάς Δαβίδ των Ισραηλιτών επιβεβαιώνει τη βάρβαρη φήμη του. Θύματα του είναι τώρα οι Αραμαίοι, που σφαγιάζονται. There's no great detail in the Bible except to say that a swirling battle was fought and many of the Arameans were killed. The proof of this is that the commander of the Arameans was killed. Now that tends to suggest that they were completely overwhelmed. When you kill the commander of an ancient army, who's chariot born, by the way, which means I can actually get out of here very quickly if I have to, you've done a very good day's work. Τσακισμένοι από τους Ισραηλίτες για δεύτερη φορά, οι Αραμαίοι υποχωρούν βόρεια. David now understands that I didn't come this far to win a single battle. We might as well deal with it while we have the troops in the field. And he continues to move north. Η είδηση της ήττας των Αραμαίων κυκλοφορεί γρήγορα στην περιοχή. Ξεσπούν εξεγέρσεις στα κράτη που είχε ήδη κατακτήσει ο Αραμαίος βασιλιάς Αδρααζάρ. This creates a real problem for the Armenian king Hadadezer, because he can't launch a concerted attack against David until he puts down these revolts. So he has to deal with both at once. Ο Αδρααζάρ διατάζει μια δύναμη να αναχαιτήσει το Δαβίδ, ενώ ο ίδιος αρχίζει εκστρατεία για την κατάπνιξη των εξεγέρσεων. At this point, David continues his advance north and slams right into Hadadezer's rear guard. Για τρίτη φορά μέσα σε 6 μήνες, οι Ισραηλίτες μάχονται με τους Αραμαίους. What happens is that David catches up with Hadadezer's main army. He turns and a great battle occurs in which many thousands were slain, the Bible says. Και επάταξε Δαβίδ τον Αδρααζάρ, βασιλέα Σουβά ημάθ, πορευομένου αυτού, επιστή σε χείρα αυτού επί ποταμών Εφράτη. Ο Δαβίδ και οι Ισραηλίτες τρέπουν τους Αραμαίους σε φυγή και σφαγιάζουν πολλούς. Η αυτοκρατορία του Αδρααζάρ καταστρέφεται. Τώρα, χωρίς αντίπαλο στο βορρά, ο Δαβίδ διεκδικεί τα υποτελή στους Αραμαίους κράτη εν ονόματι του Ισραήλ. So now, with the addition of the Aramean kingdom,
David controls a very large area. This is what comes to define what is called the Empire of Israel. Η νέα αυτοκρατορία των Ισραηλιτών εκτείνεται από τον Εφράτη στο βορρά, μέχρι τα σύνορα με την Αίγυπτο στο Σινά, στο νότο. Από τη Μεσόγειο θάλασσα στη δύση, ως τα βουνά της Ιορδανίας στην Ανατολή. Όμως απομένει να ιτηθεί ένας ακόμη εχθρός, πριν ο Δαβίδ μπορέσει να ξεκουραστεί. Οι Αμμονίτες στη Ραβάθ. Now, of course, they are deprived of their Aramean armies. And so David turns his attention to bringing Ammon into the Israelite orbit. Όμως τότε, όπως λέει η βίβλος, την προσοχή του Δαβίδ αποσπά μια όμορφη γυναίκα, την οποία παρακολουθεί κρυφά από το παλάτι. This seems to be the time when David is smitten by this beautiful girl named Bathsheba. And so instead of taking the army himself into battle, some analysts suspect what kept David in Jerusalem was his lust for Bathsheba. Instead, he turns to his consigliere, Joab, and says, take the army and go among the Ammonites and defeat them. Ο Δαβίδ διατάζει να του φέρουν τη Βυρσαβέ, όμως εκείνη είναι παντρεμένη. Ο σύζυγός της, ο Ουρίας ο Χεταίος, είναι στρατιώτης υπό τις διαταγές του Ιωάβ στο στρατό των Ισραηλιτών. Total scandal. David is the stuff of legend. He's thought of as a great warrior and a great unifier. He's the founder of the first Israelite nation state, the darling of the Bible. But much has been said of his flaws, especially with women. And so, while David is having his way with Bathsheba, Joab assembles the Israelite armies in two bodies. Το ένα είναι η πολιτοφυλακή στη Σουκόθ στην κοιλάδα του Ιορδάνη. Το άλλο είναι η επίλεκτη στρατιά που αποτελείται κυρίως από επαγγελματίες στρατιώτες και αρματιλάτες. Πηγαίνει στη Ραβάθ και την πολιορκεί. When you talk about a siege, and this time among the Israelites, is they have no siege equipment. They take cities the way they normally take cities, which is by storm. The problem with that, with regard to Rabbah, is in order to do that, you need a large numerical advantage. And most of the militia troops are at Sukkot. Από τα τείχη της Ραβάθ, οι Ισραηλίτες στρατιώτες αποτελούν εύκολο στόχο για τους Αμμονίτες τοξότες. Όμως το αίμα που χύνεται στη Ραβάθ δεν είναι αυτό που απασχολεί το Δαβίδ. David is back in Jerusalem, apparently, having a good time with Bathsheba, and he gets a message from Joab, his commander. He said, things are pretty tough here. He said, you know, every time we venture near the walls, we lose men. We lost 18 men just yesterday, in which case David replies, well, then don't go near the walls. Well, here is when the problem begins to develop, is that apparently Bathsheba turns up pregnant. And the problem with this is that she is married to Uriah the Hittite. So this creates a bit of a problem. Uriah is stationed with the army at Rabbah, fighting for David. Ο Δαβίδ καλεί τον Ουρία πίσω στην Ιερουσαλήμ. So Uriah, being a good soldier that he is, reports back to Jerusalem. And David says to him, look, you've been a good soldier, you're on the front line, you deserve a rest. Right, go back to your wife, go rest a little before you go back to battle. Think about this for a minute. There's only one reason David would send Uriah home to Bathsheba, so they can have sex. It looks like David is trying to hide the paternity of Bathsheba's unborn child. Well, the next day, after David told him to go to his wife, David walks out of his bedroom door and stumbles over Uriah the Hittite, who was falling asleep outside the door. And one can imagine what the conversation was like when the king of Israel says to this lowly soldier, what are you doing here? I told you to go home to eat and be with your wife. And he said, Sire, how can I do that? When my colleagues and fellow soldiers are in danger at the front lines, I cannot go with my wife. It would be wrong. Uriah keeps to the Israelite soldiers' code of honor. None shall sleep with their wives when at war. All for one, one for all, so to speak. But in refusing David's command to sleep with his wife, he seals his fate with David.
Η βίβλος λέει ότι ο Δαβίδ γράφει ένα σημείωμα στον Ιωάβ και το στέλνει μαζί με τον Ουρία. Και έγραψε έναν βιβλίο λέγον: «Εισάγαγε τον Ουρίαν εξανεντίας του πολέμου του κρατεού και αποστροφήσεστε από όπισθεν αυτού και πληγήσετε και αποθανείτε». Καλός στρατιώτης μέχρι το τέλος, ο Ουρίας υπακούει στις διαταγές. Ο Ουρίας ο Χετταίος είναι ένας γενναίος στρατιώτης που πολεμά για τους Ισραηλίτες. Όμως ο μεγάλος βασιλιάς Δαβίδ τον έχει καταδικάσει σε θάνατο. David essentially, having failed to camouflage the pregnancy of Bathsheba, simply decides to have her husband killed in an almost mafia-like style. And who in command of this, of course, is his consigliere, which is Joab. Ο Ιωάβ διατάζει τον Ουρία να μπει στη μάχη που είναι αδύνατο να ειδησίσει. Ο Δαβίδ δεν θα σταματήσει πουθενά για να αποκτήσει τη Βυρσαβέ. In Jerusalem, Bathsheba hears that Uriah has been killed in action. She goes into mourning, standard cultural practice. As soon as her period of mourning is over, King David calls her to become his wife. Όμως η συμπεριφορά του Δαβίδ δεν περνά απαρατήρητη. Η βίβλος λέει ότι είναι θέλημα Θεού να πεθάνει το μωρό για τις αμαρτίες του Δαβίδ. Uriah is dead. David has taken Bathsheba as his wife. This is all pretty heavy Old Testament scandal. But militarily, there's still a battle being waged at Rabbah. The Israelites are still stuck outside the walls of Rabbah. And so finally, David sends a message to Joab, renew the attack, carry the day. Τελικά, ο Ιωάβ διασπά την άμυνα των Αμμονιτών. And then Joab, he sends a message back to David and says, in essence, look, this is going well, but you'd better come out here because your absence is noted, and what people are going to say is they're going to give me credit for this victory. Well, David's no fool. He understands that to be king means that you have to do kingly things. And so what he does is he marches up to Sukkoth, joins with the rest of the army, and then marches on Rabbah, and then now with even more troops, the city is taken by storm. Όπως και στους προηγούμενους θριάμβους του, ο Δαβίδ φροντίζει να εξαλείψει κάθε πιθανότητα εξέγερσης των ηττημένων εναντίον του. Η σφαγή συνεχίζεται. The Bible says he set the people to the mold, which is essentially what Pharaoh had done to the Israelites. He set them to construction work. Πρώτη δουλειά τους ήταν να γκρεμίσουν τα τείχη τους. Which is a very common thing to do in those days. Once you took the city, you destroyed its defenses, so it couldn't resist you anymore. Ο Δαβίδ έχει πετύχει τους στόχους του. Η αυτοκρατορία του Ισραήλ γεννιέται. So it's a bloody rise to power. And then what happens is it becomes a bloody regime to stay in power. It becomes so bad that there are even revolts against David by his own people. Ακόμη και ο ίδιος ο γιος του. Talk about a dysfunctional family. David is still married to Bathsheba, right? The first baby dies. Well, David's got other wives and concubines, and eventually has many more children, one of whom is Absalom. Well, it turns out Absalom will kill his older brother because the older brother rapes their half-sister. All right, now, this will start a rift between David and Absalom.
Η διαμάχη εξελίσσεται σε ανοιχτή εξέγερση. Δύο στρατοί του Ισραήλ συγκρούονται σε μια μάχη που είναι γνωστή ως η μάχη στο δάσος του Εφραίμ. Ο Αβεσαλόμ θέλει να ανατρέψει τον Δαβίδ και να γίνει βασιλιάς. Όμως τελικά, ο στρατός του Αβεσαλόμ κατατροπώνεται. The story goes that Absalom had this beautiful long hair, and during the battle he gets it caught on the branches of a tree in the wood of Ephraim. Now, exactly what happened, we don't know. But one thing is certain, he doesn't make it out of that forest alive. Ο Δαβίδ έχει δώσει εντολή να μην πειράξουν τον Αβεσαλόμ. Όμως ένας άνδρας δεν υπακούει. Ο Ιωάβ. True conciliary, if that's what we could call him. Joab eliminates David's biggest threat. Politically, he did the right thing. Ο Δαβίδ κυβερνά την αυτοκρατορία για ακόμη 23 χρόνια. Η βίβλος λέει ότι πέθανε ήσυχα στο κρεβάτι του σε ηλικία 110 ετών. Όμως, ακόμη και μετά το θάνατό του, οι δολοφονίες και οι δολοπλοκίες συνεχίζονται. Ο άλλος γιος του Δαβίδ και της Βυρσαβέ, ο Σολομών, γίνεται ο επόμενος βασιλιάς. Μια από τις πρώτες ενέργειές του είναι να δολοφονήσει τον Ιωάβ. This wasn't done for any kind of retribution. It most likely was to secure his own personal power. Solomon might have seen Joab as a threat, and like his father before him, he eliminated that threat. David is the most popular figure in the Bible. Children are named after him. He's seen as a hero, as the person who founded the Israelite Empire, the nation state. So he is a kind of almost mythical figure. But when you look at him in reality, he turns out to be all too human. From my perspective, even more fascinating that people still hold him up as a kind of mythical person to emulate, because he had a lot of bad habits. Ο Δαβίδ κέρδισε το σεβασμό επειδή ένωσε τις φυλές του Ισραήλ και ίδρυσε την αυτοκρατορία. Όπως πολλοί κατακτητές, ήταν φιλόδοξος, δόλιος και ανηλεής. Η βίβλος λέει ότι προς το τέλος της ζωής του κρύωνε μονίμως και δεν μπορούσε να νιώσει ζέστη. Ίσως και αυτό, όπως τα εκπληκτικά επιτεύγματά του, να ήταν δώρο του Θεού. Αφήγηση Κοσμάς Δεβελέγκας. Μετάφραση Γιώργος Καστριώτης. Μίξη ήχου Νίκος Ακαρέλος. Η μεταγλώτηση έγινε στα στούντιο της Up Fab Productions.